If you are tired of using so many products for your acne and pimples, go on, try this one. This will give you the best results. Hi, hello, welcome back to my channel. How are you guys? So I am back with yet another beauty video. And in the video, ശരിക്കും റിക്വസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കാരണം എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന മിക്ക ആർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ആക്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിമ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം. മിക്ക കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നോക്കിയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന മിക്ക ആൾക്കാർക്കും പിമ്പിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ആക്നെ, സ്റ്റബൺ ആക്നെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത്. സോ ഞാൻ ഡെർമാറോളിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ വേറെ സീറമാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു സീറമാണ് മിനിമലിസ്റ്റ് സീറം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാൻ തുടങ്ങി മിനിമലിസ്റ്റിൻ്റെ സിറം വാങ്ങിക്കുക, ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഗുഡ്. സോ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ മിനിമലിസ്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്പെഷ്യലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു മിനിമലിസ്റ്റ് സിറമാണ്. മിനിമലിസ്റ്റ് സിറം ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ചിങ് സോ മെനി യങ് ലേഡീസ് ലൈഫ്. Why? Because it has a range of products which deals with acne, blackheads, whiteheads, pimples, whatever your problem is, there is a solution for that from Minimalist brand. And as the brand suggests, this is a very simple and minimal serum. It doesn't have any fragrances. It doesn't have any added things that will destroy your skin. Or അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീറമേ അല്ല ഈ മിനിമലിസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് സീറം ഡിഡ് ഐ ബൈ? ദർ ആർ സോ മെനി സീറംസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ് നൗ. മിനിമലിസ്റ്റിന് ഒരുപാട് സിറം ഉണ്ട്. വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട്, പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ട്, നിയാസിനാമൈഡ് സിറം ഉണ്ട്, കുറേ സിറം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഐ വാസ് പ്ലാനിങ് ലൈക്ക് വൈ നോട്ട് ഐ ബൈ എ vitamin C serum, and also I would like to try the benzyl peroxide serum as well. The reason ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാം. When you see the video you will get to know. So without any further delay, as you have seen, the review for today is Minimalist Serum that has salicylic acid 2%. And ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ why is it used? It is used to remove whiteheads and also it removes acne from your skin. So let's get into the video. The main problem which all our teenagers or all young ladies, all beautiful ladies suffer from is excessive oil. എൻ്റെ skin oily skin ആണ്. It's not dry skin. And oily skin എന്ന് പറയുമ്പോൾ I go out in the morning and തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് I can feel something in my skin. So you can test that too with a tissue paper. You can just dab it on your skin and you can see if it's oily or dry skin. And so and for oily skin is different than skincare from what dry skin is. So I will be concentrating more for oily skin, and to an extent oily skin ഉള്ളവർക്ക് തന്നെയാണ് പിമ്പിൾസ് വരിക. Why? Because too much sebum production അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, അവിടെ oil production വരുമ്പോഴത്തേക്ക് what happens is that you will get more pimples. What is the root cause of the pimples? ഈ പിമ്പിൾസിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? മെയിൻ ആയിട്ട് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ആ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് നമ്മുടെ മുഖക്കുരുവിനെ അല്ല, നമ്മുടെ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അതിനായിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് റെമഡിയാണ് ഈ മിനിമലിസ്റ്റ് സീറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുഖത്തെ ഓയിൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എനി ഓയിൽ ബേസ്ഡ് സാലിസിലിക് ആസിഡ്. ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറമേ അല്ല. സംടൈംസ് വി സീ സോ മെനി മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ദേർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓയിൽ ബേസ്ഡ്. ദിസ് ഇസ് എ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സീറം. ഇതൊരു വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന തന്നെ, ഒരു കളറും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ വെള്ളം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു സിറമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സിറം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പോർസിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മുഖത്തുള്ള പോർസിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഓയിലിനെക്കാട്ടി ചെന്നെത്തുന്നത് വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ പോർസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ പോർസിനെ ക്ലോസ് ആക്കാനും ഓപ്പൺ പോർസിലുള്ള സീബവും ഡേർട്ടും എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറം തന്നെയാണ് ഈ സാലിസിലിക് ആസിഡിൻ്റെ സിറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഒരുപാട് പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർക്ക് ഞാനിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. പിമ്പിളിൻ്റെ സ്പോട്സ് മാറാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബംപി സർഫസ്, അതായത് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈവൻ ആയിട്ടല്ല, ചെറിയ എന്താണ് ഒന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കും, ബമ്പുള്ള റോഡെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പൊങ്ങിയിരിക്കില്ലേ, ചിലയിടത്ത് പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തടുപ്പുണ്ടാവും. ഈ തടുപ്പിനൊക്കെ ഈ ഒരു സിറം ബെസ്റ്റാണ്. ബംപി പിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബംപി സ്കിൻ, ചെറിയ ആക്നെ, ടൈനി ആക്നെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് റെമഡി ഫോർ യു. ഇഫ് യു ഹാവ് സോ മെനി ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ്, വൈറ്റ് ഹെഡ്സ്,
pimples, and also a little bit of acne, you can use this serum on your face for best results. So, use 8 weeks are recommended. At least you have to use 2 weeks, but 8 weeks gives you the best result. Now coming to the application is very simple. What you have to do is you can apply this in morning or night. Morning and using first of all you have to wash your face, tone your face, then apply this one. And if you have some other moisturizers to apply, that's kind to use. And last you have to apply your sunscreen as well in the morning if you are going to use this one. But I let recommend you even Minimalist recommends that you only use this at night. This I use recommend and I also prefer using it at night. Why? Because that's skin beneficial. And you can continue the same procedure. You can wash your face, you can apply your toner, and then you can Minimalist serum, and then you can apply some moisturizers or any other serums. Sometimes you can even use coconut oil because either apply you don't even feel like something is on your skin. Light weight serum. Then sunscreen. So I'm going to show you what the product is. So you can see I have bought this last 6 months ago. So this packaging has changed. This is white, black packaging. If you search online in Amazon, it's a little bit expensive. This is $521 price. It was 500 rupees, but it's effective price. So if you are tired of using so many products for your acne and pimples, go on, try this one. This will give you the best results. So see, this is how the product is. You can see that it has no fragrance, it has no color, and it just seems like some water. The brand label is transparent skincare, so it gives you so much transparency. And if you have so much acne, you can use you have to use benzyl peroxide. If you are applying this and going outside, sun exposure juice that makes your skin so soft and it hydrates your skin more than anything else. No fragrance, no silicones, no parabens, no essential oils, no dyes, and last of all, the important thing is no sulfate at all. So this is a very natural product which you can use at your home to remove your persistent acne. And now we will go on to see how we can apply this serum. This is very simple. How you can apply this video I have already mentioned. And now I will go and wash my face. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. Like acid source on the Rona Care Salicylic acid pure, extra pure and it is from Germany, so you can expect the standard of the product. Products it's from India. So we acne products use try and work best and derma use it will be very much beneficial for you, I guarantee you. And why is pimple on my face? Because I have been consuming so much sugar and I have so much stress right now. And my stress is sugar level and sugar chayilum kapilum a piece of mind sugar. That's why I know that
ഷുഗർ എൻ്റെ ഒരു മേജർ ആക്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് റീസൺ ആണ്. ആസ് യു ഹാവ് സീൻ 1 month before I didn't have this acne, but 2 weeks later I have this pimple. So don't worry and don't think that this is not going to work. Check out my last videos where I have talked and you can see that my skin was acne free. Acne free ആയിരുന്നു. Now it is having pimple. So ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ഫേസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ റിസൾട്ട് വരും. നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു ചൊക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും. അതായത് അതൊരു ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കുരു ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വലിയ കുരുവായിരുന്നു. ഞാൻ രാത്രി ഇതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് രാവിലെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു. ഈ ഭാഗത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്നെ ഈ ഒരു സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. അത് ഫുൾ അങ്ങ് ചൊക്കുന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു കുരു ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്നില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പോസ് അല്ല അങ്ങ് കുഞ്ഞാവുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. സോ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫക്റ്റീവ്. So please do try it on. If you have any doubts, do message me. And if you need any other video അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ just let me know in the comment section below so that I can do a video. So thank you so much guys for watching me and my video. See you next Sunday with another video. Thank you so much for supporting me. Keep supporting. Bye bye. Take care.